Hello everyone, welcome back to Litera Hurdles. Let's learn together. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2021 മാർച്ചിൽ നടന്ന ജെംസ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ്. ഈ ഡിസ്കഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനുവേണ്ട ആൻസർ കീയുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആൻസേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം. ഈ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ. എക്സാം പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ നമ്മൾ തുടർന്ന് വന്നിരുന്ന പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പാറ്റേണിൽ തന്നെയാവും എക്സാം ഉണ്ടാവുക. അതായത് എ പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് ആകെ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതിയാവും. ഇവിടെ ഓരോന്നിനും 3 മാർക്ക് വീതമായിരിക്കും കിട്ടുക. നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ മിനിമം ഹാഫ് പേജസ് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. മാർക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയറായോ? ഇനി ബി പാർട്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ ബി പാർട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ബി പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആകെ 9 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 8 മാർക്ക് വീതമായിരിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മിനിമം 2 പേജെങ്കിലും എഴുതേണ്ടതാണ്. മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് 2 പേജ് അല്ലെങ്കിൽ 2.5 പേജ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഇനി സി പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ 2 or 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാം. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 15 മാർക്ക് വീതമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നതിന് 3 എസ്സേസ് എഴുതുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. എക്സസ് വരുന്ന മാർക്ക്, അതായത് 30-ന് മുകളിൽ നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സസ് വരുന്ന മാർക്ക് കളഞ്ഞ ശേഷം 30 മാർക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എസ്സേ മാക്സിമം മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ആദ്യമേ തന്നെ എസ്സേ എഴുതിയെന്ന് വെച്ച് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ 30 മാർക്ക് ആദ്യം തന്നെ സേവ് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡസ് സാന്റിയാഗോ ടെൽ ദ മാർലിൻ? ആൻസർ കീ വരുന്ന ഇതാണ്. ഹി ഈസ് എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് ടെൽസ് ദ മാർലിൻ നോട്ട് ടു ബി ഷൈ ആൻഡ് ഈറ്റ് ദ ബെയ്റ്റ്. ദാറ്റ് ദ ബെയ്റ്റ് വാസ് സോ ഫ്രഷ് ദാറ്റ് എനി ഫിഷ്, no matter how far or deep it may be, would come around and eat it. Question number 2. What happens to the old man's left hand? What does he tell the hand? Answer key idana. He gets a cramp in his left hand. He is angered and frustrated. Question number 3. Why does Santiago wash his face? Answer key idana. Wanted to clean his face from the flesh of the dolphin, for fearing of being nauseated. Question number 4. What does the old man tell the half-fish? Calls him half-fish, laments that he was responsible for its terrible fate, repents that he has gone too far in ruining both of them, also tells him that he deserves it. Question number 5. Why does Morisot tremble with a desire? Monsieur Savish tells Morisot that he can get access to cross the border. The thought of a chance to go fishing again made Morisot tremble with desire. Question number 6. What vague misgivings do the two friends share pointing to the heights? Answer key idana. When they looked up the heights, they felt that Persians were there. Their presence was felt even within the walls of Paris, ruining France, pillaging, massacring and starving them. They felt terror and hatred towards Persians. Question number 7. How does Rahim Khan react to the news of his wife leaving his house? Answer key idana. He entered the dark hut and seated himself on the charpoy, with no one else to take out his anger on, and he flung the cat out of the door and closed the door with violence. Question number 8. What explanation does Vicky give to the king for wandering the world? Answer key idana. That he wanders the world for pleasure, for service, or for quest. Question number 9. How does the journeys of the camel and the man go in tandem with each other? Both are going at the same place as the river. It enables the man journey uninterrupted without any trouble. Question number 10. How does Walter Scott describe young Lochinvar? Lochinvar is described as faithful, dauntless and daring in love. No knight or gallant warrior could compare to him, as he surpassed them all. Question number 11. What does the knight gift the lady? A garland for her head, bracelets of flowers, a belt of flowers. Question number 12. What does the poet mean by bang of blood in the brain? It is a rage of blood, spirit, ferocity within the jaguar.
എ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ബി പാർട്ടിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. ബി പാർട്ടിലെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ ബി പാർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. വാട്ട് ഈസ് സാന്റിയാഗോസ് സിറ്റുവേഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ നോവൽ? നമുക്ക് ആൻസർ കീ നോക്കാം. ആസ് എ ലോൺലി പേഴ്സൺ, deprived of the company of his faithful apprentice Manolin, luck had evaded him. Each day he came back with his skiff empty, was thin and gaunt with wrinkles. Everything about him was old except his eyes, which were the same color as the sea. Question number 14. Describe the old man's last fight with the sharks. Answer ki noka. There was a continual attack from the sharks. One came for the head of the fish, swung the tiller across the shark's head twice or thrice. With nothing left to eat, the sharks eventually went away. Question number 15. What happens after the fish take the bait in The Old Man and the Sea? Answer key. Santiago felt the delicate pulling, then a harder pull, and for a while nothing more. Eventually there was a gentle touch on the line. Gradually the pull of heavy weight gave more lie. There was an increase of the weight indicating that the fish was going down and further away. Question number 16. Why is Della unhappy in the beginning? Answer key. On Christmas Eve, she realizes that despite all her savings, she didn't have enough money to buy Jim a gift for Christmas. She had wished a lot to buy something special for her husband as a token of her love, had been longing for the moment to share the joy of Christmas. But despite saving money for so long, she was disappointed that she couldn't make enough money to buy the watch that Jim liked. Question number 17. Describe how Della sold her hair. Answer key. Della had wished to buy something special for her husband. She realizes that despite all her savings, she didn't have enough money to buy Jim a gift for Christmas. She could save only $1.80. She realizes that her prized hair can be sold. She visits some place. The madam asks to see her hair when Della asks her if they would buy her hair. She agrees to pay $20. Thus Della agrees and sells her hair to buy the gift for her husband. Question number 18. Attempt a description of Valiant Vicky, the brave weaver. His head was big and legs were thin, altogether small, weak and ridiculous. Was valiant and liked to talk for hours of his bravery and heroic acts. Imagined himself to be an adventurer. When he killed a mosquito with the shuttle, set out to brave the world and seek adventure. All attempts were to attain recognition that he longed for. In fact, he was a coward. His boasting was all empty, as he had no courage. He thought the world of himself. Question number 19. How does the refugee mother treat her dying child? Answer key. Has a ghastly smile on her lips. With pride, she combs the few hairs on the child's head. Her eyes seems as if they are singing. There is no use for all the care and concern she has, as the child is about to die just like others. Especially in the refugee camp, the mother's last attempts to care for her son is same as placing flowers on his grave. Question number 20. Why did the narrator in My Grandmother's House beg for a stranger's house, and why? Answer key. The narrator misses the love that she received from her grandmother. She doesn't receive love and acceptance as freely and rightfully as she did when she was with her grandmother. In her present life, she is no longer loved that way by her husband or any of her family members. In fact, she yearns for love and acknowledgement. She turns to others for love and feels as though she is begging at strangers' door, as she has neglected the ones around her. Question number 21. What are the central concerns of creativity expressed in the poem How Simple? Answer key. Describes the concept of creativity through birds. Raises many questions related to creativity. What is the simplest form of creativity? Can creativity be expressed in simplicity? For the poet, creativity and simplicity forms a harmonious whole. In fact, creativity is the simplest form of expression, and the simplest work are the most creative. പാർട്ട് ബി അവസാനിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ പാർട്ട് സിയിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. എസ്സേസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. Question number 22. Describe Santiago's homecoming. As he reaches the shore, all the flesh is eaten up by the sharks. Santiago was tired but not defeated.
kept on steering the boat with the jagged end of the tiller. Thinks of the wind as his friend and his comfort. Though he knows it was his mistake, and he had gone too far, he finds it difficult to accept defeat. As he reaches the shore, he unsteps the mast and starts climbing, falls down with the mast on his back, has to sit down 5 times before he reaches the shark. The scene reminds one of Christ and his struggle. As he collapses on the bed, his posture remains as of Christ. Question number 23. Critically analyze the significance of the marlin. Answer key. Santiago's dream come true fish provides the continuity and climax of the novel. The marlin in The Old Man and the Sea symbolizes grace, courage, nobility, perseverance, and devotion. In many ways, the fish symbolizes the achievement of Santiago's dreams. Calls him my brother. The marlin is Santiago's last act of greatness, too huge for the older man to handle single-handedly. The battle with the marlin provides Santiago's courage and warriorship, his masculinity and strength in handling the crisis. Santiago feels proud to have caught such a warrior. He salutes its intelligence and dignity, sees the marlin as an equal partner, respects it, and accommodates him, symbolic of the long-awaited accomplishment of the fisherman. It eventually deprived of the joy of his trophy. Question number 24. Discuss the strange transformation in the life of Rahim Khan. Answer key. Initially, Rahim Khan is shown to be a cruel man, disliked by his own family, neighbors, and villagers. His wife and children ran away because of his beatings and cruel treatment. Villagers and neighbors didn't speak to him, as he always picked fights with them. When his wife leaves him, he begins to transform. There was no one to take care of him, to cook for him, to curse or beat. One day, while cleaning the house, he came across a nest of baby sparrows. He begins to start leaving crumbs for them, named them Nuru and Bundo, after his sons. Talked to them and spent time with them. The rage in him disappeared as he spent more time with the sparrows. He gets drenched in rain as he attempts to save the sparrows during rain. It leads to his fever and ultimately his death. He was once the most feared, detested man, eventually become a sweet and kind man. Question number 25. Discuss in detail the experience of the poet after picking apples. It describes the rural occupation of picking apples. The poet is weary from all the work, drowsy with the scent of apples, wishes for eternal sleep, muses that if the woodchuck were around it, could tell him whether his sleep was going to be eternal or human death. As he falls asleep, he sees a dream in which magnified apples appeared and disappeared, with every detail clear. ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സുകളൊക്കെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങൾ എസ്സേ എഴുതാൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻസ് ജെംസ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന പേപ്പറിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.